And if you love me, can you love your everything too for me? Testing, testing. Hello. We're live, everyone. Yeah. Hi, Manto. There we go. Just, holy shit, a new 3-dot ID. Just getting everything queued up here. It is very menacing ambiance. That's really true. Alright. Oh yeah, you're no longer deafened. Today is your day of luck for Honglu? Hell yeah. Yeah, you're no longer deafened. Yeah. You'll have to let me know if this is ever at any point too loud. Me or? Just anybody. If there's at any point it's too loud, just let me know. Okay. Only because you asked me for my sleep. This is fair. Hey, nice. DC Honglu is really fun. He's like the most unga bunga unit in the game. Yeah. Aw, shit. Here we go. 아직 이곳을 나갈 수는 없어. Okay, so here's an interesting question. Do I just let it like autoplay? 끝까지 나는 자유롭지 못하네. 분수에 맞지 않는 꿈을 품어서는 안 된다는 거야. 젠장 불안 눈물. Or do I like click through it manually? Because like there is voice acting. I don't need to read it for myself. 이딴 방식으로 일을 처리할 줄이야. 뭐가 어떻게 된 거야? 이 연기들은 뭐고? 믿을 수밖에. Is it supposed to be kind of blurry? Yeah. 한 번만 말할게. Clear. 난 복잡하게 돌려서 말하는 것을 정말 싫어해. Do you? That's not the sentence of someone who said. 그러니까 괜히 말 늘리지 말고 묻는 말에만 대답해. 물론 질문도 하지 마. 넌 어디서 그리고 어떤 목적을 가진 채 이곳에 어떻게 들어왔지? 뭐야? 넌 누군데? 아, 속이 메스껍고 울렁거리는데. 내 다리. Well, she just very casually chops off his leg.
What a start. What a start. 난 경고했고 넌 어겼어. 다시 한번 물어볼게. 넌 어디서 Hey, congrats, 그리고 man, too. 어떤 목적으로 이곳에 그리고 어떻게 들어왔지? Congrats on the ending of Kanto 5. What'd you think? 그냥 길을 걷다가 정신을 차려보니 여기였어. 어떻게 들어왔는지 몰라. 진짜 오른쪽 다리에서 피가 줄줄 나오잖아. 이런 영문도 모르는 곳에 올 생각은 전혀 없었다고. Roland 난 probably 오후 lost 1시쯤에 it. 대충 일어나서 무작정 13구 골목 어딘가를 걷고 있었고, 이왕 나온 김에 목적지도 있으면 좋겠다 싶어서 이번 주 스페셜 샌드위치를 판다는 헤맨 팡팡이란 곳에도 들리려고 했어. Around 1 p.m. This is their restaurant. Hey, hand me that uncommon for kick-ass. You're fair. 아무튼 당장에 빠져나갈 돈은 많지. 일거리는 yeah. 없지. 일인 사무소라 해도 나 혼자서 어떻게든 먹고 살. 너무 길게 말했어. Did this happen 다음에 again? 나머지 왼쪽 팔과 I 왼쪽 see. 다리야. So she's now chopped off an arm and a leg. Man, it's really costing an arm 목적도 and a leg. 없고 Yup. 이곳으로 오게 된 방법도 모른다라. 넌 누구지? 그냥 평범한 밑바닥 해결사야. 대체 뭐야 여긴? 넌 누구고? 한 개만 자르다가 갑자기 두 개를 가져가 버리는 건 반칙이잖아. At this moment, he is canonically a torso and head. It's really funny. These short shit. It's really fucking funny. 질문은 내가 해. 이름은? 롤랑. 좋아. 이곳은 도서관이야. 그리고 아직 손님을 받기 전이지. 그런데 So 네가 fucked. 갑자기 튀어나왔어. It's 이곳에 so 초대받지 fucked. 않은 손님은 절대 들어올 수 없도록 설계하느라 많은 수고가 들었는데 말이야. 진짜 내 팔다리가 장사 미천이었는데 새로 구할 돈도 담보도 이제 없단 말이야. You know, I know you're joking about the probably lost 12 legs, but like based on that, he might have actually. This implies He's he's already lost 2. and this implies he's lost limbs before. It's like, damn, I can't buy any new ones anymore. His mortgage. 기절했군. Yup. 일어나. Dude's got a mortgage and limbs. 내 다리, 내 팔. 뭐야? 멀쩡하게 붙어있잖아. 이걸로 다시 팔을 휘두르고 걸을 수 있을 거야. 전에 몸보다 더 쓰기 편하도록 몇 가지 재구성을 해두었어. 네가 무단 침입을 하기는 했지만 내가 일방적으로 앗아갔으니 그에 대한 사과의 표시야. 난 인내심이 많고 자상하거든. Pretty chill. actually. 인내심이 많기는 개꿀. 이걸 고맙다고 해야 하는 거야? 그리고 아직도 경고가 유효한 건 아니지? 그래. 네가 기절해 있는 동안 나도 몇 가지 생각을 해봤거든. I'm so patient. That's why I instantly cut off all your limbs within 5 seconds of meeting you. Me. She's so full of shit. What the hell? I'm glad you liked Kanto 5. I am curious what you thought of the Christmas one, 'cause Christmas chapters I thought was a very good transition. I was sad about the no voice acting though. 결론은 이거야. 너는 이곳에서 나를 도와줘야겠어. 뭐? 요즘 조직에서는 이런 식으로도 납치를 하는 건가? 아니면 이곳은 날개 중 한 곳이야? 특이점 연구 실험 대상자들을 여기저기서 납치한다고 하는데 내가 아는 사람도 그런 실험의 피해로 차원을 넘나들게 됐다고. 결국 내 팔자가 그렇지. Making it up. 여기는 도서관이야. Real. 어떤 조직을 말하는지 모르겠지만 적어도 날개는 아니야. 관심 없어. 뭐든 간에 난 여기에 갇혀서 무언가를 착취당해야 하는 거지. So like a lot of the dialogue here is kind of weird because it implies that you don't know anything about the setting. But of course, you play like Limbus first, you kind of know this shit, so it's just rehashing. But like, I remember when like playing through this for the first time. This is the first time we heard about syndicates, like at all. 그래. 너를 살려두는 이유는 두 가지야. 첫 번째,
초대받지도 않았는데 이곳에 들어온 것에 No, I 대한 can't make 분석이 that 필요해. joke, damn it. 이유도 모르고 너를 밖으로 내보내거나 무슨 살려두는 건 도서관에 있어서 크나큰 위험 요소야. 뭐 이제 너도 내 허가 없이 나갈 수 없는 놈이지만. 두 번째, 난 이제부터 도시에 대한 책을 얻으며 단 하나의 절대적인 책을 구할 거야. 이 과정을 도와주면 돼. 넌 도시에서 살고 있는 인간이니까 여러 가지 도움이 될 거라 기대하고 있어. 언젠가 이렇게 될 줄 알았어. 쥐도 새도 모르게 사람들은 사라지고 고깃덩이가 돼서야 발견되고 그러니까. He's so suspicious. Fair enough. He showed up to this place and has limbs cut off. I mean, that's fair, but also, like he's such a downer about it. He's like, oh, man. And then he woke up and the person cut his limbs. Like, yeah, maybe people justice in your body. I'm gonna No get need to say. Oh, man, I'm gonna get chunked. Like, damn, dude. 조심성도 없고 운도 없는 녀석들이라고 비웃었는데 막상 당해보니 이건 조심성이고 뭐고 전혀 상관도 없는 거였네. 목숨에 대해서는 걱정하지 마. 너는 이곳에서 내가 허락하지 않는 한 죽을 수 없어. 참, 미치광이 연구소 같은 부류였나? 산채로 옥수수랑 태엽 같은 걸 뱃속에 쑤셔넣고 입에서 팝콘을 쏟는 팝콘 기계 인간 같은 걸 만들려고? I wish I was a popcorn so in popcorn machine. There's a lot of fan art of Roland as a popcorn machine. Like, That's what why. there's a lot of fan art of him as a popcorn machine. Would you love me if I were a popcorn machine? Yeah. But yeah, have you seen fan art of him as a popcorn machine? Yeah. That's really funny. Yeah. I figured him fans being people. No, this is why. We were both popcorn machines with complementary. 진짜 꽝 중에 꽝이구만. 그냥 깔끔하게 죽여주는 게 더 나을 텐데. 앞으로도 또 그런 개소리를 하면 그 말대로 팝콘 기계 인간이라는 것으로 만들어줘. 난 말 같지도 않은 소리에 일일이 반응하는 개짓거리를 너무나도 오래 반복해왔거든. Will you make me a human popcorn machine? I've already gone through so many cycles of bullshittery. Will you make me into a popcorn machine? Oh my god, no. The 정식으로 joke I 인사를 want, 할게. I can't make it. 내 이름은 엔젤라. 이 도서관의 관장이자 There you go. 사서야. She looks a little different, huh? Tidbit. Yeah. 엔젤라. 좋은 이름이네. 그래서 내가 뭘 해야 하는데? 도서관에 초대된 손님을 응대해주면 돼. 내가 고심해서 작성한 초대장으로 손님을 부를 거고, 넌 초대에 응해 이곳으로 오는 손님을 접대하면 되는 거야. 넌 실제로 도시에서 Stop me 살았고 fucking beating him to 해결사이까지 death. 했다고 했으니까 다양한 손님을 더 능숙하게 접대할 수 있겠지. Man, wouldn't that be so funny? It means to beat them to death, doesn't it? 그래봐야 참 오래된 구급 해결사지만 말이야. 접대라는 것은 뭐야? 바람잡이나 웨이터 같은 일이라도 하는 거야? 말 그대로 입장한 손님들을 상대해주면 돼. 물론 It's beating him 물리적인 to 의미에서. It's beating them to death. 도서관이 손님들에게 시련을 주면 그 과정에서 책이 펼쳐지기 마련이야. 시련을 극복한 손님은 책을 얻을 자격이 Imagine 있는 hitting 거지. a letter to my house 응대하는 party. 과정에서 Host 네가 really starts 죽더라도 jumping 그건 in. 잠시뿐. 도서관이 폐관하면 넌 다시 일어날 거니까 걱정하지 마. Average social 이곳에서는 interactions. 내 허락 없이 in my 잠들 수 field. 없으니까. You're a little muffled, by the way. It's probably because I'm on the iPad. Probably. 너 혹시 해결사한테 Want to 무슨 name 환상 them. 같은 거 있어? 그것도 구급 해결사한테? 난 그렇게 다재다능한 해결사가 아니야. 내가 할 바는 아니지. 매뉴얼은 준비해뒀으니까 방법은 적당히 찾아봐. 읽어보니 대충 뭔진 알겠어. 그래서 이 초대장은 어떻게 보내주는 거야? 초대장을 펼쳐놓고 손님들에게 대접할 책을 등록하면 돼. 그러면
초대장은 자연스럽게 전달될 거야. 준비된 책이 필요한 손님들에게. 그렇게 얼렁뚱땅 진행된다고? 초대장은 도서관과 마찬가지로 많은 정성을 쏟아서 빚어낸 내 작품이야. 그래, 나침반 같은 거라고 생각하면 이해가 빠르겠네. 방향을 알려주는 그 나침반? 맞아. 초대장은 Compass. 내가 얻고자 하는 단 한 권의 책으로 인도해 줄 거야. 그리고 책에 따라 초대장이 붉게 변할 때가 있어. The song. 붉은 초대장은 이야기가 흐를 수 있도록 하는 손님들을 알려줘. 붉은 초대장이 의도하는 것과 어긋나면 이곳에서 멈추게 되는 거지. 초대장을 받는다고 그 손님이 반드시 온다는 보장은 없잖아. 있어. 그렇게 되어 있거든. 그리고 손님들은 자신의 의지로 초대장을 받고 도서관에 입장하는 거야. 도시치고는 굉장히 점잖고 공정한 방식이네. Is this foreshadowing? 대부분은 Perhaps. 타이에 의해서 동의도 없이 목숨을 잃기 마련이지. 아무튼 그래서 책들을 얻으면 어떻게 되는데? 도서관은 창대한 가능성의 공간이야. 나조차 아직 도서관의 무한한 공간과 힘을 헤아릴 수 없어. 그렇기에 책들을 통해 도서관을 채워가며 완성해 갈 거야. 그리고 손에 넣을 거야. 나와 이 도서관을 완성시켜줄 단 하나의 완벽한 책을. 완벽한 책이라. 그 책도 분명 내가 아는 책과 다른 의미의 책이겠군. Open the Oh god, I forgot the fucking intro plays again. lights on. Don't miss a moment of this experiment. Oh, the book is strange, like clockwork orange. Keep your eyes buttered till the end. Which you are going to be? Inside the mirror, do you see someone else in your body? Transforming one hand, two hand, three hand, turning roses like a doggy till I finish my beat. Cut it off, cut down your nose. All the silver loyalty is gonna get you killed. You make real little convenient theories for the puppets on TV. There is comfort in this race. If you're gonna control me, at least make it interesting theatrically. When does it hit for me? Think I am done with everything. Now I'm ready to leave. Dragging out one line, two lines, three lines. Connect our hands when I no longer can live on knowledge alone. You gave me strength, hopeful curiosity. You're still happy answers like for my discovery. What's the color of the electric sheep you see? And if you love me, can you love your everything too for me? Yay. Book, librarian, star, and city. Okay. So, actual game mechanic time. TLDR, we put books here. Different combinations of books get different guests. When we get the red books, it means that we get the next story event. Let's go. 야, 꾸물거리지 말고 빨리 담아. 치바이 협회 놈들이 언제 올지 몰라. That's a bit of a change. How the hell are we seeing this? 나름대로 최선을 다해 담고 있는 거라고. 이 자신 몸에 들어있는 게 요상하게 달라서 이쁘게 뜯어지지 않아. There we go. 일단 신체개조 시술은 들어본 적도 없는데. 아무리 봐도 내장 상태가 이상해. 정말로 말이야. 최인장, 발소리가 가까워지고 있어. 깔끔하게 잘라낼 생각하지 말고 그냥 잡아 뜯어서 담기나 해. 이대로는 우리 모가지가 떨어질 테니까. 몸속에 왜 이런 게 들어있는 거지?
뭐든 간에 일단 담아. 시간이 정말 촉박해. 얼추 됐어. So, basic work for rats is organ harvesting. Oops. The lowest level of crime is organ harvesting. That's so fucked. 튀어. Very fucked. 아슬아슬했어. 간도 크다, 피트. 치바이 협회 담당 구역에서 이런 짓을 벌이다니. 우리에게 남은 건 이런 일들 뿐이야. 어떻게든 기어 올라가야 돼, 반드시. 내 꿈 알지? 언젠가 뒷골목의 손가락 중 하나가 되는 거. 너같이 꿈 있는 애들은 요새 드물 거다. 우선 쓸어 담은 내장을 팔아치우자고. 버림받은 걔한테 줄 상납금부터 마련해야 하니까. 그래, 이번 돈이 그 조직 밑으로 들어갈 기회를 마련해 줄 거야. 자, 한번 수학 성과를 볼까? 야, 너희 장난해? 이거 제대로 담은 거 맞아? 그래서 말했잖아. 제대로 된 장기가 들어있지 않다고. 나 무슨 엔케팔린 같은 약에 절여진 내장이라 생각했지. 이건 이미 누가 여기저기 터뜨린 수준이잖아. 우린 분명 마취지로만 처리했어. 전혀 손 안 댔다고. 이건 말이 안 돼. 그러면 이미 여기저기 내장이 터진 상태로 거리를 돌아다녔다는 건데. 혹시 그거 아닐까? 요즘 들리는 소문에 의하면 산채로 사람을 꿰어서 인형으로 만들어버리는 놈이 있다고 들었는데. So there's a lot of shit here that seems like it's implying stuff, but probably will not be relevant until later. 그건 나도 Got 주운 it. 적이 있어서 알아. 하지만 이 내장을 봐라, 전혀 다르잖아. 그 인형은 살이나 뼈를 꿰매서 만들어졌다고 들었어. 그런데 이 자식은 상처 한 없이 멀쩡했다고. 그러고 보니 목덜미에 동그란 주황색 문양 같은 게 있긴 했지. 문신인가 싶었는데 그런 걸 할 만한 놈은 아니었어. 일반적인 회사에 다니는 샌님이었으니까. 문양? 문신? 젠장. 설마 이상한 벌집을 건드린 건 아니겠지? 그거 말고도 이런 종이봉투도 몸 안에 들어있었어. 봉투가 몸속에 왜 있어? Envelope. 갈수록 대사리가 The human body Here has you go. strange peculiar. Glass. 도서관의 초대장. 뭐야 이건? 책? Glass. I should 도서관에서 report this to my 책을 얻을 수 supervisor. 있다고? Post haste. 무슨 뚱딴지 같은 소리를? 아, 결론은 꽝이네. 상납일은 내일이야. 정확히는 7시간 정도 남았어. Professor doesn't pay me enough for this. 내장 담기를 하기 Guess we're doing envelopes now. 이 초대장에 적힌 도서관이라는 곳으로 간다. 책이란 게 And also 뭔지는 the 모르겠지만 letter. Nothing 선택지가 that can 없어. happen here. 지푸라기를 Just some 잡아야 books, 해. right? 이거 그냥 자살 행위 아니야? 어떤 곳인지 알고 간다는 거야? 상나비를 못 맞춰서 It's 걔한테 just a 죽든 library. 치바이 놈들한테 잡히든 Don't 그게 worry 그거야. about it. 살고 싶으면 입 닥치고 따라오기나 해. 지금 본 것은 초대장이 보여주는 What the heck? 과정의 파편이야. 방문할 The 손님들의 voices. 이야기를 엿볼 수 있지. It's the voices. 엿보기라니 취미 한번 It's the 고약하고. voices. 어떤 손님이 방문할지는 미리 알아두는 게 여러모로 하하. 편하잖아. 그리고 이건 내 뜻이 Until I 아니야. stop being all 초대장의 shaking my 뜻이지. head. 그 초대장의 기능이 참 대단하네요. 엿보기도 하고 납치도 하고 범죄 특화 도구야 아주. 이런 기능이 있다면 번거롭게 손님 받을 필요 없지 않아? 그냥 훔쳐보다가 어디 함정만 설치한 방으로 강제 이동시켜서 죽이지 그래? 그래서는 안 돼. I'd be bored. 손님의 의지로 직접 이곳에 온다는 결과가 정해졌을 때에만 엿볼 수 있는 거야. 초대장이 내 온전한 힘인 것도 아니고 나도 빌리고 있을 뿐이니까. 그래. 도시에서 그렇게 일이 쉽게 풀릴 리가 없지. 그나저나 절박한 손님들이네. 혹시 저 문양과 그렇죠. 터진 내장도 초대장의 효과 중 하나야? How does 그럴 리가. 전혀 관계없어. 초대장은 응당 받게 될 손님에게 도착할 뿐이야. 그러면 저 요상한 일은 다른 누군가의 짓이란 거군.
해결사 생활을 조금 하긴 했어도 저런 현상은 처음 봐서 말이지. 마치 유적의... 유적? 나도 잘 몰라. 그냥 들은 것뿐이니까. 마법이라고 해야 하나? 아무튼 맞지. 그런 것들이 유적에 있다더라고. Ruin? 뭐가 됐든 I am 우리는 back. 손님을 맞이할 뿐이야. Ruina? Oh, hey, welcome 수준이 back. 낮아 보이지만 어쩔 수 없지. I had to take a pretty important call for my other job, like my real job. So that's handled. I am back now. I have been watching along with the cutscene on my stream on my phone. So thoughts on the rat? You think they'd help me sell my organs with dollars? Oh no. But they're like kind of pathetic, right? Mm-hmm. Just a little bit. Mm-hmm. What's the likelihood, do you think, of them ever being good enough to be one of the fingers? Pretty low. I think there's not a snowball's chance in hell. Are you kidding me? Mm-hmm. 저놈들은 뒷골목의 양아치나 떠돌이일 거야. 쥐라고 불러. 조직이라고 부르기조차 민망한 어중이 떠중이들이지. 돈도 없고 힘도 없어. 당장 하루의 벌이만을 바라보는 패배자들이야. 이건 내 얼굴에 침 뱉기 같은데. 뒷골목. 알고 있어. 그래? 아는 사람 중에 뒷골목 출신이 있거든. 뒷골목 출신이라고 특별할 건 없지. 뒷골목은 도시의 혈관 같은 거니까. 오히려 뒷골목 출신이 아닌 사람을 찾기 힘들걸. 이곳이 도서관인가? 생각보다 번듯한 곳인데. Okay, so this is really funny. 돈 될 만한 것들이 Mhm. 꽤 있을지 몰라. His sprite just got flipped. So the text on his shirt is backwards. 환영합니다, 손님. That is really funny. 이곳은 도서관. 저는 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. 이곳에서는 당신이 원하는 걸 찾을 수 있지만 당신의 소중한 걸 내놓아야 할 수도 있답니다. 네가 이거 주인이야? 여기서 원하는 건 다 가져갈 수 있다는 거지. 정확히 말하자면 책을 얻을 수 있습니다. 물론 그럴 수 있다면 Let 말이죠. me get into the fight. 책이란 게 과연 돈이 될까? 정보의 가치가 높다면 물론 돈이 되겠죠? Cutscenes, 망치! cutscenes. 우리가 지금 똥오줌 가릴 때야? 당장 뭐라도 붙잡아야 한다고! 그럼 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Time to beat them to death. Okay, so this is terrible summary. So TLDR, this is enemy health, their stagger bar, and how fast they are. It also tells you their resistance to damage types, and you can see what cards they have in their deck. You can see it's like they're weak to different damage types. It's like you're most weak to slash, you're most weak to blunt, you're most weak to pierce. But 10 health doesn't seem that impressive, especially Mhm. given our 30 health and 15 stagger. Mm-hmm. So this is probably going to be a wash. I'm also looking at those numbers. Man, I sure love rolling a max roll of 1 and 2 Man. versus our page, Oh, which man. does 3 to 5, 3 to 5, and 1 to 3. There is a tutorial here. It sucks, so I'm going to be explaining it myself. When you press spacebar, you can see how fast everyone is. You can see, like, our librarian has a speed of 3 right now, 2, 2, and 1. When we click on the speed die, we get to see our hand of cards. So we can see that we have the different cards in hand. This thing up here is how much it costs. So you see, like, we have 3 mana above our character. So this would cost all of it, this costs 1, and this also costs 1. You can also see what they're playing.
So I can see, like, you're gonna play this turn. You're gonna play the Rat's Guide to Survival, and this one's gonna play Backstreet's Dash. They also have these like little quotes like, "Oh, Jack, really please tell this stream come through. Don't look down. It's just because we're rats." These buttons up here show like the attack arrows, very handy stuff. And you can't zoom in or zoom out because, yay. Oh, I see. First starting, we're gonna clash with Mongchi because Mongchi's using a slightly scarier attack, and by slightly I mean like fractionally. Once we have this gold arrow means that we're clashing. So like these two will go and fight first, and then these two are gonna get free attacks against us. So I've gone into slow mode, so you can see he's rolled a roll of 1 to 1. So he rolls a 1, I've rolled a 5, so I win. He staggers instantly, and I kill him with double damage. Now I can zoom in. Okay. The red bar is our health, yellow is our stagger. Taking damage decreases both. If you are staggered, you take double damage from everything. Don't get staggered. Okay. Let's see. There's also these dice. Block dice reduce incoming damage by the amount rolled. So if you roll like a 7, your next attack, you take 7 less damage. Evade dice are, you have to roll equal to or higher, and it keeps getting recycled, and you can like reuse it to dodge multiple attacks until either the current page that you're playing ends, you roll equal to, so like if like this was evade die, it would keep getting rolled until I used a new page, like on a new die, until it rolled like the same amount that I rolled, or until I beat it and it rolled lower, and then it would go away forever. So, instant stagger, and dead. The last thing that I'm going to show off here is there's an auto battle function in this game. If you, while you're picking cards, instead press P, it auto selects a card from your hand to play, and you'll just play out automatically. And there we go. That's it. That's the whole first fight. All done. Goodbye, rats. Goodbye, rat. So, this is the game's equivalent of ego gifts. They suck, and we will only be using them as cosmetics. These are our rewards for the fight. We got books of rats. 조직에 속하는 것이 그렇게도 중요한 일일까? 도시에서 살아가려면 어쩔 수 없어. 조직이든 어디든 간에 자신이 속할 집단을 구하지 않고서는 살아가기 힘든 곳이니까. 이 도시는. Alright. So now, we can burn the books that we got. Yay. So, when you burn books, you can get these things. These are new key pages. You can think of key pages as basically IDs from Limbus. So, whenever we kill somebody, yes, we get their attacks that they were using. We also get the opportunity to use the IDs that they were using as well. Like so we can like costume and look like them instead. So, this is the best part of the game. Burning books is like opening card packs. Oh, gambling! I'm a lot more interested now. So if I burn a bunch of them, we get
a bunch of cards. Look at that. Beautiful stuff. So, this is the deck building screen where we're going to make our decks. First starting, we have a bunch of useless shit, but we're going to go with Lenny for now. And now, Roland looks like Lenny. You can see. Huh. Or I can do this, or this. I usually go with Lenny, so let's go with Mungchi this time. He also got an ego, or he got like a little like combat accessory thing. I forget where to. You go like here. So here, we can customize his title. So like when in battle, it'll say like Angela's servant instead of anything else. Huh. And if we want, we can put on his little combat accessory, and he has +1 health now. Yeah. I'm just gonna do like a very basic starting deck. A bunch of block dice to mitigate the fact that we're gonna be like going up against more enemies than we have people, and then some very strong, like heavy hits to just kill shit fast. Okay. We can also use the card packs to get to the next story chapter. So, let's see what's ahead of us, shall we? I wish I was a subway rat living under the rail. 에휴, 오늘도 공쳤네. 이런 자질구레한 일이나 하려고 개고생하는 해결세가 된 건 아니라고. 이 바닥이 다 그렇잖아. 선택받은 몇 명만 위로 치고 올라갈 뿐이지. 그래도 작은 일부터 착실히 해나가면 빛이 보이지 않겠어요? 그런 낙관적인 성격은 참 부러워, 핀. 아무리 그래도 밤이 오기 전에 잃어버린 고양이를 찾아주세요 라는 건 아니지. 허접한 Six are 사무소는 saving cats. 쓰레기 같은 일만 들어온다니까. I think 그래, it's 핀. absolute. Yeah. 너도 이런 일이나 하려고 해결사가 되려 있던 건 아니잖아. Huh? 좀 더 큰 물에서 놀아야지. 열심히 하다 보면 언젠가 괜찮은 사무소로 이적하거나 협회 직속 해결사가 될 수 있겠죠. 그러면 팔자가 좀 피게. Look at this fucking dude. That's not how this shit works. You fucking kidding me? 어? He has a dream. 주머니에 이런 봉투가 들어있어요. Oh shit, you gotta die. 초대장이라고 He about to 적혀있네요. die! 냄새가 나는데. 이런 일은 그냥 넘어갈 수 없지. 게다가 적힌 말대로라면 저 책이란 것은 몇몇 협회에서 꽤 흥미를 가질 수도 있을 만한 물건으로 보여. 흥미로운 건 사실이지만 도서관이라는 곳에 뭐가 있을지 모르잖아요. 우선 사무소에 보고해서 정식적으로 일을 처리하도록 하죠. 누구 좋으라고 그런 쓰레기 사무소 배를 불려줘? 안 갈 거면 우리라도 간다. 해결사라는데 아는 사람들이야? So, Finn isn't dying here. His friends are dying here. Got it. 어? 아, 해결사라고 해서 서로 다 알겠거니 하는 건 말이야. Professor, you must know him. Holy shit, Angela! So not all fixed for Jesus Christ. That's what a job is. Hey, you like work at like a supermarket, right? You know my buddy? My buddy works at a supermarket. Why the fuck would I know your buddy? Well, we get one from the markets. It's so fucking funny. 길 가던 사람 붙잡고 아무나 집어서 아는 사이냐고 물어보는 거랑 똑같아. 둘 다 같은 인간이니까 서로 알지? 라고 물어보는 거랑 다를 게 없다고. 해결사들의 종류와 수가 정말 많다는 거네. 그런 거지. Alright. Ready for easy collapse? So these guys have the very impressive stat line of no unique attacks at all, and 10 health and 5 stagger. So they're about to be bodied a little bit. That tutorial is about emotion coins.
I will discuss those later, because they're not fucking relevant right now. I don't know why it teaches you it now. They look stronger than I expected. Still, we can beat them, right? I may be a no-name, but I at least have the guts to get here. Well, things are looking smooth so far. Okay, so gut harvesting I picked up here because it's a 3 to 6 and it does bleed. 6, as you might notice, is higher than 5. These guys take fatal from slash, which is this. So on a minimum roll, if I hit them with this attack, they stagger instantly and die on the follow-up hit. It's really funny. It is really funny. Let's do that, shall we? Oh, it gets funnier. Yeah. So that's rolling a 2 to 3 and a 1 to 4. So their first roll, at best, can tie. And as promised, instant death. Okay, so what are you using? You're using, again, a light attack. I don't have another gut harvesting, unfortunately. But I do have this block die. So I can block the first attack and then try to follow up with the Rat's Guide on the second attack. That's probably going to be better than evading, because the evade is kind of unreliable. 1 to 6 isn't a great roll. That's kind of a last resort. So, he's rolled a 3, so as long as I roll a 3, I should take no damage. And see? So, the second thing there, you saw how he took damage instead? Mm-hmm. If you roll a higher block die than your enemy's attack, they take stagger damage equal to the difference. Which is pretty fucked up. That is pretty cool. Anyways, staggered. And there we go. Nice and easy. Very simple. Bulk. Alright. Let's get some new books. What do we got here? Oh, we got some okay stuff, I guess. We got Preparation, which is our first card that says Restore Mana. We also got this Quickness card that gives us Haste for 1 turn. It makes us 1 point faster for 1 turn. It's so good. Not really. So, We can get. what's up? We're taking what we can get. I am gonna use these because, like, light is light. Honestly, at this point, I think I'm gonna keep the gut. I think I'm gonna keep the gut harvestings, and I'm gonna switch out for Dirty Flow. I think this is gonna be my new deck for this next reception. Hey, look, we get the second chapter of Yun's office. Let's see what's up here, shall we? We're gonna kill the other guy now. 대표님, 시간이 꽤 흘렀는데도 소식이 없어요. I'm getting the feeling we're gonna kill the other guy now. What about you? I also feel like it. 분명 그 도서관이라는 곳에서 무슨 일이 벌어졌을 거예요. 쥐도새도 모르는 사이에 자취가 사라지는 해결사들은 널렸어. 죽었든 튀었든 간에 연락이 없다면 계약 위반으로 사무소에서 제명이야. 그리고 네가 말한 초대장 건은 증거 불충분이다. 종이에 서명하자 문이 생기고 그곳으로 걸어 들어갔다니. 부자놈들의 장난이나 날개의 특이점 실험일 수도 있겠지. 우리 윤 사무소에서는 그런 일에 시간 낭비 안 할 거야. 제가 아직 구급 해결사이긴 해도 이건 뭔가 다르다는 것이 느껴져요. This means fucking nothing, Finn. 그렇군요. 이렇게나 감이 좋으신 구급 해결사님이 이런 누추한 사무소에 고용되셔서 안타까울 따름입니다. 잘 들어 우물한 개구리. 네가 아직 모르는 미친 일들이
이 도시에서는 숨쉬듯 일어나고 있어. You're 무슨 such 일이 an 일어나도 asshole. 이상하게 여길 여지조차 없다는 거야. 당장 눈앞에서 증거를 보여줄 수도 없는 일은 시작할 가치조차 없어. 그럼 대표님 앞에 놓인 그 봉투는 뭐죠? 뭐? 애송이 자식. 무슨 개수작이야? 전 정말 아무것도 하지 않았어요. 잠깐 나가 있어. 여기 윤사무소다. 이번에야말로 촉이 왔어. 애들 붙이게 전 좀 땡겨줘. 아니, 이번에는 느낌이 나쁘지 않다니까? 네 말대로 허사할 수 있긴 하지. 내 쪽에서 한 번 더 확인해 볼 수는 있어. 썩 내키는 방법은 아니지만 그래, 적합한 녀석이 한 명 있지. 해결사는 사무소를 거치지 않고는 일을 시작하지도 못하나 보네. 뭐 형식상으론 그렇지. 나 같은 경우는 1인 사무소였지만 말이야. So Yoon is full of shit, right? Absolutely. What the fuck is he on about? He's like, man, my intuition's so good. I think this is gonna be a great lead. I have someone who's gonna go investigate for me. Me. Bro, you didn't know shit 5 seconds ago. Like, oh my god. 돈 되는 것에 덤벼드는 건 Holy 조직이나 shit. 해결사나 다를 게 없다니까. 보아하니 세상 물정 모르는 꼬마까지 이용하려는 것 같고. 와, 이곳이 도서관. Oh no. 그래, 대표의 말대로면 이번 일을 통해 협회 후원도 노려볼 수 있다고 했지? No. 제대로 한번 해보자. 환영합니다, 해결사 손님. He's just a 저는 kid. 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. 안녕하세요. 저는 윤사무소의 해결사 핀입니다. He's so 저- nice too. 이곳에서 정말 많은 정보가 담긴 책이라는 것을 구할 수 있는 것인가요? 네, 그럼요. 당신이 초대장을 받고 이곳에 왔다는 것은 그런 뜻이니까요. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. He's just a kid, man. Oh, this is so fucked. Okay, so his stats aren't great. Better than the other guy. Not by much. He's got 8 more health and 1 less stagger. Let's see. He's got a terrible attack. That's awful. He also is running preparation. He's running an okay attack. And his biggest card is this, which is on use, gain 2 protection next scene. This is kind of cool, because like it has good block dice and a decent blunt attack at the end, right? Can you tell the problem? So, protection makes you take X less damage from attacks for the scene. So, it makes take 2 less damage for the turn. This synergizes really well with, like, block dice, but in other words, the only way he can really get a use out of this is he plays a block card and then another block card. Anyways, that's not happening, is it? No. Ready to murder a child? In the third part? I'm afraid, but I want to win! Anyways, gut harvesting, right? Make it quick. And there we go, that's it, that's the whole fight. Man. Poor kid. It was a lot of build up for that, huh? Yeah. You did roll max for both dice. Somehow I did 12 on that second attack. I don't know how the fuck I did that. Like, genuinely, because it was max roll was 5. How the hell did I do 12? Anyways. 실한. 아무리 그래도 애송이 녀석이 부스러지는 것을 보는 건 유쾌하지 않구만. At least Roland has 저는 a heart 일부러 about it. 말했잖아. 이 도시에서 이 정도는 굉장히 공평하고 점잖은 It's 방식이라. polite and fair. 도시에서는 대부분 타이에 의해 강제적으로 일어나는 일들 투성이라고 했지. 하지만 도서관은 달라. 이곳에 들어오는 손님들은 원하는 것을 얻기 위해 서명을 통한 동의와 함께 도서관에 입장한 거야. 이 과정에서 그 어떤 강압도 없었지. 전부 그들의 선택과 대가야.
뭐 그렇긴 한데 그래도 이건 좀 뭔가 치사하다는 생각이 들어서. Man. He got fucked up, didn't he? So, next bit, we have an outer malady battle here. As the game goes on, we will get outer maladies that we fight on the different floors. If we fight enough outer maladies, we will get a level up, and we'll get to the next tier of the game. So, 처음에 내뱉은 것 치고는 얌전히 let's 잘해주는 see 것 what this 같네. Abno is. Is he doing your job meekly and well for someone who complains so much? 첫인사를 그렇게 험악하게 해놓고 무슨 대답을 원하는 거야? 나라고 안 놀랐겠어? 어딘지도 모르는 곳에 덩그러니 떨어졌는데. The depression 처음 Abno, 만난 yeah, I'm 사람이 excited. 대뜸 팔다리부터 날렸으니 I'm very excited. 처음엔 막막했는데 몇 번 해보니 대충 어떻게 손님을 접대할지 알겠거든. 불만이 아예 없는 건 아니지만 불만? 또 그렇게 노려보네. 무슨 얘기를 못하겠어. 됐으니까 이야기나 해. 아니 뭐 역시 혼자서 접대하기는 벅차단 말이지. 한 명씩 오는 놈들이면 몰라도 여럿이 몰려올 때면 저 많은 걸 어떻게 다 상대해야 하나 싶다니까. 혼자로는 버거워질 때가 오지 않겠어? 지금이야 별거 아닌 허한 조직들이니 가능하지. 게다가 감정을 끌어내야 하느니 뭐니. 손님들을 그냥 죽여서도 안 된다며. 뭐야 그 묘한 표정은. 방법이 아예 없는 것도 아니지. 그게 최선일지는 모르겠지만. Alright. 네가 나서 보려고? 아니, 대신 you're 도움을 gonna 받을 help 수 있는 out? 존재가 No. 있어. 그 존재라는 게 뭔데? 강력한 힘과 능력을 지니고 있었지만 지금은 겨우 숨만 붙어서 형체도 유지 못하고 있는 존재들. 이 도서관에서 너와 나 말고 살아 숨쉬는 것을 본 적이 없는데. 널 도와줄 사서들과 함께 책 속에 잠들어 있어. 그들이 살기 가장 적합한 장소로 만들어졌거든. 사서? 책 속의 존재? 지금은 내가 말해준 정도만 알고 있어도 돼. 도서관이 성장하는데 도움을 줄 수 있다는 것이 중요하니까. 그래, 뭐 그렇다 치고 잠들어 있는 존재라는 게 어떻게 우리를 도와주는데? 책 안으로 들어가서 갇혀있는 사서들을 꺼내오면 돼. 아마 각자 다른 이유로 그들의 힘에 침식해 있을 거야. 그들은 매우 불안정한 상태라 우리를 믿지 못할 거고. 우리를 침입자로 생각한다는 거군. 맞아. 그리고 만약 모든 시련을 뛰어넘는다면 그들도 너를 받아주겠지. 너무 막연한데. 지금은 엄청 약해진 상태라며 도움이 될 수 있긴 한 거야? 그들이 직접적으로 손님을 대접해주는 게 아니야. 그들을 이해하고 받아들일 수 있다면 직접적으로든 간접적으로든 사서들에게 힘을 주는 거지. 아, 여전히 감도 안 잡히고 아득하네. 어쨌든 네 말은 그들이 우리에게 시련을 주고 그 시련을 이겨내야 비로소 인정받아 힘을 빌릴 수 있다는 거군. 책 안에 들어간다라. 동화에나 나올 법하구만. 네 말대로 손님의 감정을 최대한으로 끌어올리기 위해서는 그들의 힘이 필요하니까 아무쪼록 성공하길 바랄게. 아, 예. 여부가 있겠습니까? So, Angela's approach of let's make the abnormalities feel understood and accepted is a little different than Lobcor's approach of test them and sacrifice people to them to make energy. Just a little bit. However, I think it's really funny that it still boils down to beat them in the face and they'll help us out. It's the magic button. You punch something and it helps you in this universe. I'm not going to enter it just yet, because I do want some books. There we go. So, I now have access to Finn's page. Finn, I didn't quite show this off. Finn has our first passive. When an ally dies, gain 1 strength the next scene. I didn't bring this up because this isn't a real passive.
You never fight him with allies! This passive doesn't work! But we have it now. So, I want... Let's see, what do I want, actually? That's probably fine. Maybe I should grab a preparation. Or two. There we go. So the goal of this is we're focusing on a lot of blunt dice and block dice. And that'll let us help take their list easily. So. This looks a little different than a bloodbath. Yeah? I think someone's fallen asleep. That's okay. So let's see. So it takes 1 to 5 less damage from slash attacks. Right, that's why you can't use slash. It's not just that it resists it, it takes less damage from it. Lose 3 speed, boost the max value block dice by +2. Right, that's why you want the evade dice, because it cancels out the block dice. I remember this now. Angela's right, this place really is bizarre. There are creepy looking blood clots all over the place too. Yeah, okay, so you're gonna be using sinking. And I will just get fucked if I clash into that, so we pass the turn. And do nothing. Let's see, so now it's gonna be using a 1 to 6. And we don't really want to be hit by that. So I'm gonna counter with this. Okay. Not exactly what I wanted, but I'll take it, I guess. Now you're doing a bunch more block dice. Okay, whatever. Now it is again a 1 to 6. Let's try struggle this time. There we go. Free stagger, but I don't have a lot of ways to damage you, unfortunately. Best thing I really have is bite off, so we'll just have to hope that this does decent damage. Yeah, it didn't really do a whole lot. Okay. What do we got here? We got Pale Hands. If all 3 attacks connect, you stagger me. This is why we brought Struggle, because Struggle has a decent chance of clashing this, and then it won't make them connect. So we'll do this. And there we go. Let's see. That should be enough to kill. Let's give it a go. Damn you! Ah, fuck. Okay, what do we got? Is another block? Yeah, whatever. Another one of these, so we'll hit you again with a struggle. And there we go. Guess I should be thankful the monster was weaker than it used to be. That was close, says Roland. Barely enough time for me to read all that off before the battle finishes. Okay. So, new pages. We'll get a tutorial on how these work, and I'll kind of explain what emotion points do. So we got defensive dice gain 1 to 2 power, receive extra stagger damage when you take damage. This card is good later. It's not good now. It's good later on now. Take 3 to 5 less damage from slash attacks. When hit, reduce the damage attack to 0 to 20% chance. This card is fucking awesome, and very rarely is it not good. After 3 successful attacks on the same target, deal 3 to 10 bonus stagger damage. This card is conditionally good. Usually you'll want to take Scars over Pale Hands. This card is a little too low payoff for what you need to do. We got a Librarian to help us out. Hell yeah.
I will give them this deck that we were using on Roland a little bit ago. Next up is Book of Finn. Let's go. 피는 역시 실패한 건가? Jonas 오래 갈 failed 것 as 같은 놈은 expected. He 아니었지. was gonna last too long. 빚을 지더라도 괜찮은 개조 He was 시술이라도 just 맞거나 mediocre. 재능이라도 출중해야 했어. God, Jonas is such an asshole. 결국 그 무엇 Oh my 하나 God. 분수를 모르는 놈이었을 뿐이지. What a tool. 싹싹하고 귀염성이 있어서 마음에 들었었는데 아쉽네. 근데 곧 죽을 녀석이었다는 것은 나도 동의. 그나저나 축하한다. 8급 해결사가 되었으니 선택지가 좀 생겼겠어. Oh yeah. 그래. 그러니까 조심하라고. 두둑이 안 챙겨주면 적당한 사무소로 이적할 수도 있으니까. I forgot Aries like 요즘 grade 8, not 사무소 grade 월세는 7. 물론이고 세금 내는 것에도 허덕인다며? 안 그래도 핀에게 맡긴 일이 그 답으로 보여. 아까 말했던 도서관과 초대장 말이구나? 그런데 어떻게 얻는지도 모르고 갑자기 소산한 물건이라면서? 확실하지 않으면 부르지도 않았어. 여기 또 다른 초대장이 왔었다. I like Aries' design a lot 그렇다는 too. 거지? The chain 이번 sword. 일은 Yeah, I was about to 우리 say like the chain 사무소에 sword is so 사활이 걸릴 fucking 거야. cool. 도서관은 분명 돈이 된다. 이건 내 촉이지. 그러니 가능한 모든 걸 투입할 거야. I actually wonder if like Aries' sword comes from the same place that like Molar Office get their weapons, because it's like it's such a similar design to like what Rain uses. 그래, 한번 팔자 펴보자고. Oh 안 yeah. 그래도 이번에 공방에서 괜찮은 놈을 거금을 들여서 데려왔지. I remember like the first time. 손님들의 각오가 대단하네. 이쪽도 그에 못지않은 준비를 해야겠어. I remember like the first time I was playing the game when you like customize the characters. The first time I played it, I had a lot of people rocking like the drip from the really low grade fixers for so long, because it just looks so good. It just looks better than like a lot of 사무소 the later 단위로 stuff. 이곳에 오다니. 떨거지 사무소로 해도 지금 도서관의 수준을 보면 각오 좀 해야겠는데. 만약 녀석들이 네가 있는 곳까지 도착하면 어쩌냐? 손님들은 준비된 방 이외의 곳으로 갈 수 없어. 그렇게 되어 있는 곳이야. 꽤 창대한 힘에서 비롯된 공간이니까. 그런데 넌 신기하게도 내가 있는 방으로 왔지. 초대마저 받지 않았는데 말이야. 그리고 나도 내 몸을 지킬 힘 정도는 있어. 환영합니다, 손님. 네가 이곳에 주인. Oh yeah, absolutely they 딱히 do. 강해 보이지도 않는걸? 이곳에 왔던 핀이라는 녀석은 어떻게 됐지? 그 손님은 책이 되셨습니다. 죽으면 책이 된다는 건가? 실패할 것을 알면서 보내놓고 이제 감상에 젖으신 건가요? 닥쳐. 어차피 알면서 이용당하고 버려지는 게 우리의 삶이니까. Man, 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. man, I love that exchange. Yoon obviously has like something bad that happened in his past. Probably just the cat rescue business, honestly. I'm not talking because I know my co-host is asleep. But yeah, this is the first time we get a 2-act reception. So, okay, this always baffled me, because there's the mechanic here to make it so like different numbers of librarians participate in other acts. So obviously there was a plan to make this happen, but this never comes up in the game. Like, you'd think maybe there'd be like a reception where it's like only one librarian can participate, and then like Act 2 it's like everyone can participate. But this never comes up, ever. It's just very strange. Anyways, more of these fuckers. Let's kill them. Just buy some time. I'm scared to fight them head on. How long do we have to fight them? I will be customizing the librarians, but I'll do it off stream because it's gonna take a while, and I want to remake some people from the Lobcore playthrough. All right, what do we got here? Gut harvesting, strong start. That should kill one of you instantly. You're weak to slash. This should instantly kill you, but you're gonna be clashing.
That's not a lot of damage. I mean, you're fatal to it, so I'll do 6 most. But I could clash you, and then you're weak to blunt. Or fatal to blunt, right? Are you weak or fatal to blunt? Fatal. Okay. And there we go. Yeah, I'd like them to have a happy ending too. I think that'd be nice. Nah, I don't think it's wrong at all, man. I like a happy ending better than a sad one. There we go. And there we go. Alright. Man, these early receptions are so fucking easy. I forgot how not hard these were. Okay. I should check, because I know Yun has, like, the hunch thing. Oh yeah, they don't get their passives. That's really funny. They might not be as weak as they seem. We should stay alert. I think I'd lose against a gang of half-baked nerds like you. She's kind of a jock, huh? Okay, that should instantly stagger and win. What are you doing? On hit, inflict 1 fragile. Fragile in this game is bonus damage, so that's 1 extra damage on hits afterwards. So, meh. Yeah, I think that'd be nice to imagine. I like to imagine we live in the timeline where that happens. There we go. And there we go. Let's see. You're not gonna clash that. I could do... it mentions that they just wake up there. Like, they just got stuck and they didn't have money to, like, travel out of Eucor. Like, because it's really expensive to travel. So they got there and they had no money and no access to any other shit because it's in another, like, district of the city. So they just started working there instead to pay off until they could get out. It's just bad luck. Ow. Ow. Anyways. And Peace Base should finish this off. There we go. Alright. Yun's office wrapped up. I'm making pretty good pace so far through this. Grade 9 fixers, Yun office, Bookie Yun. I don't think that it ended well for her. I can't imagine, even if she made it out of the library, I can't imagine that it went well for her. Based on how that storyline was going. 전부 불에 뛰어드는 나방이야. It's nice to imagine. 윤이라는 녀석도 이것저것 머리 굴리는 것 같았지만 얻고자 하는 것을 위해 앞뒤 안 보고 불길로 뛰어들었잖아. 한 번 눈 떠버린 욕망은 걷잡을 수 없이 밀려들어와. 오래전에 들은 말이지. 하지만 과연 그 욕망이란 것이 진실된 것일까? 너 웃긴다. 돌려 말하지 말라고 했으면서 자기가 뜬구름 잡는 소리 하네. 어딘가에 사서님이 들었으면 팔다리 한 짝씩 날려버릴 만큼의 의미 부여된 말이었어. He's so full of shit. Oh my god. 책이나 분류하도록 해. 엔젤라 말대로 정말 층이 확장됐다. Oh yeah. Yay. 안녕. 난 롤라인. It's Malcute. 엔젤라, 난 아직도 용서할 수 없어. 엔젤라, 넌... 그 이야기라면 전에 끝났어. 넌
잠자코 내게 협력하면 되는 거야. 그런 거래였잖아? 그리고 모처럼 얻은 피가 흐르는 몸을 즐기도록 해봐. 인간의 Yeah. 몸을 줬다고 내가 기뻐할 것 같아? 잊지 마. Well, because like if they 난 failed, 너에게 they were gonna 찬성 get put down 못한다는 거야. anyways. So there's no way. 그러던가. 숨 막혀 죽는 줄 알았네. Yeah. 안녕하세요. 역사의 층을 맡은 지정사서 말쿠트예요. There you go. You can even hear 다행히 her 기운 pronounce it 없어 Malcolm. 보이진 않네. 무슨 일 있었어? 엔젤라와 Romeo in the world. 아직 풀리지 않은 문제가 있어요. 하지만 제 생각이 어떻든 전 엔젤라가 하라는 대로 해야죠. 나랑 마찬가지네. 이유는 좀 다른 것 같지만. 그래서 내가 무엇을 해야 할까? 롤랑 씨는 저에게 책을 가져다 주시면 돼요. It's kind of unrelated to the story that's going on, but I really like how like the default theme for every floor is like a slowed down version of their battle theme. It's like a chill version of it. Like it still links into the battle theme that they would play for the different floors. I kind of like that a lot. 저는 역사의 층을 담당하고 있으니 롤랑 씨가 준 책 중에서 역사에 관련한 책을 분류하고 습득하는 거죠. 그렇게 받은 It's the 책을 elevator 사서가 music. 읽고 That's a great way to describe it. 점차 That's exactly what 층과 this is like. 도서관이 성장하는 거예요. Elevator music version 자연스럽게 of the 잠들어 song. 있는 층과 그곳의 지정사서들도 깨어나는 거죠. 다른 사서들은 잠들어 있단 건가? 네, 대충 알겠어. 아까 화내던 것 치고는 굉장히 밝네. 괜히 불똥 떨어질까봐 걱정했거든. 사정이 어떻든 제가 해야 할 일은 열심히 해야죠. 엔젤라와 저희의 문제는 당장 열래도 해결할 수 없거든요. She's got such a good 저는 outlook 저 on the world. Holy 나름대로 shit. 일을 열심히 해야 할 이유도 있고요. 오케이. 그럼 한번 잘해보자고. 네, Yay! She looks so happy when she smiles. Oh my god. No, it's gotta be like compressed Keter. It's definitely bad radio. It's definitely compressed. But I imagine it's like compressed Keter 3. It's like Keter 3 played through like a kazoo. 100%. That's what it is. It's like yeah, that sounds about right. All right. Damn, really? Really? Okay, maybe I can get some good stuff out of this anyways. My self-imposed challenge to make this run more interesting, because otherwise it would be very easy. I have previously done grinding for all of the pages and books in this game. My self-imposed challenge right now, I'm going to try to play through this game not redoing any fights. I will do general receptions, I will do all the abnos, I will not redo any fights to grind for extra pages. I just have to use what I have. I think that'll be a good way to challenge and balance stuff. What if I lose? I'm not gonna lose. If I lose, I'll Alt F4 probably, just so I can't get any like extra pity books. That's true. I could. I'll do one of those. Yeah. That does mean I'm not gonna get. I got the stuff I needed mostly. What else? I do here though. Okay. I'm down with that. I can redo fights, but I can't burn that book anymore if I have to. I'm okay with that. Oof. Ew. Ugh. Okay. Okay, so the goal of this is Yun's hunch
boosts the max value of evade dice by +3 at a 50% chance. I am stacking evade dice to take advantage of that, and then struggle is a generically good protective page I can sub in for if I get hit. Yeah, fuck it, we evade, basically. I don't have enough pages to do a second one, so maybe I'll just show off an Airy just for fun. Airy is also just boost the max value defensive dice by +3 at a 25% chance. Hers is, I think, better overall because it boosts guard and evade, honestly. Yeah. That's probably a fine deck. We have more defensive buff boosts, we have gut harvesting to kill, and we have a ton of evade stuff to trigger staggers. I should try and use Skitterway till the very end of the game? Fuck no. Oh my god, that sounds awful. Oh my god, that sounds terrible. That sounds so bad. Holy shit. Alright. Single Skitter away. One of my main decks requires it. We'll see. We'll see. I'll have to think about that one. 너희들 뇌수는 정기적으로 머리에 부어두라고. 뇌가 건조해지면 생각이 퍼석퍼석해진다고. 어쩐지 요새 정신을 못 차리겠더라고. 이번에는 어디를 털어볼 거야? 난 공방이면 좋겠어. Yeah. 그 공방은 돈도 Yeah, it's gonna suck. 덤으로 쓸만한 부품들도 구할 수 있으니까. Skitter away. 사무소는 어때? Dude. 사무소 깨기 정도는 해줘야 it's gonna suck not getting some of the gold pages. 우리가 털 만한 사무소는 습격해도 변변치 않은 것밖에 못 얻을 걸. 그럼 식당으로 하자, 식당. 맛있는 거 좋아. 빡대가리야! 넌 우리가 왜 이런 고철 몸으로 맞췄는지 벌써 까먹었냐? 먹는 거나 아픈 거에 신경 안 쓰고 돈 벌려고 그랬지. 맞아. Yeah, I feel bad for these 오지게 guys. 버티는 거야. 이 몸은 뇌수랑 연료만 넣어주고 수리만 해주면 되니까. 최대한 목마름이나 배고픔 없이 돈을 모을 수 있잖아. 그랬지. Poor bastards. 거금 들여서 전신 의체를 They spent all their 마련했어. money and they got these shitty robot bodies, 그래도 and now they can't even 불편해. enjoy themselves. 뭐 먹을 필요도 없는데 자꾸 맛있는 걸 먹었을 때 기억이 떠오르고 맛보고 싶단 말이야. 지금은 싸구려 공방에서 구한 의체라 그래. That's really funny. 돈만 더 모으면 돼. 그러면 일단 몸뚱이 말고 더 좋은 거로 갈아타는 거야. 개 비싼 의체들은 그 감정 조절이랑 욕구 차단도 되고 성능도 좋다고 하니까. 그런데 가격이 둥지에 집 하나 구할 정도의 가격이잖아. 그건 그때 가서 생각하면 돼. 당장은 돈 벌 궁리부터 하라고. 결국은 다 돈이야. 그러니까 쓰잘데없이 식당 같은 거 말하지 말라고. 먹고 싶어지니까. Man, 뭐? that sucks so bad. 무슨 종이 같은 게 네 몸통에 껴있어. 이 몸뚱이는 감각이 없는 건 좋은데 말이야. 이렇게 대놓고 느껴져야 할 게 안 느껴지는 건 짜증나. 무슨 종인지 보기나 하자. 아까 저절만 해도 네 몸뚱아리에는 그런 게 없었어. 혹시 우리가 너무 이름을 날려서 누군가 보낸 암살 예고장 같은 거 아닐까? 아니면 혹시 신메뉴 시식권이라거나. 조직이란 게 저런 얼빠진 녀석들로 이루어진 거야? 좀 더 그럴싸할 줄 알았는데. 조직 나름이지. 도시에 조직이 얼마나 많은데. 해결사의 수만큼 조직도 있어. 그냥 뒷골목 놈들이 대충 모여서 으쌰으쌰하고 이름을 내걸면 그게 조직이야. 하는 일도 워낙 Also, 제각각이라 while I remember, 특정하기도 힘들지. I am cool with like the spoiler talks if it's just me. 저것들은 기계야? But if I have my 생긴 건 저래 보여도 co-host here and 기계나 she's awake, I'm trying to 인공지능은 아니야. keep her like unspoiled. So 감정과 if, 욕구를 for the 가진 purposes of this 순수한 game, 기계는 도시에서 try to keep the 사라진 지 spoilers 오래지. to like what 저 up to 녀석들은 what fight we're on 전신의체인 거야. while she's awake. 보안이 굉장히 질라진 공방 This 물건. is 그렇구나. if you don't mind. 좋아. 그러면 I'm fine for 손님 응대를 now, though. 준비해 볼까?
이곳에 돈 될 만한 곳이 있다는 거지? 괴물 녀석들을 썰어버리고 책을 가지고 나오기만 하면 되는 거야. 지금 몸은 힘쓰는 건 잘할 수 있을 테니. 혹해서 오긴 했지만 종이에 적힌 내용이 다 거짓말일 수도 있잖아. 너무 쉽게 믿고 온 거 아닌가 하면 걱정이 된다. 그럴 일은 절대 없답니다, 손님. 이곳에서는 초대장에 적힌 규칙이 철저히 이행될 테니까요. 깜짝이야. 환영합니다, 손님. 이곳은 도서관. 전 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. 도서관에서는 초대장에 적힌 책들을 얻을 수 있답니다. 시련을 뛰어넘으신다면 말이죠. 부자놈들 장난질인 거가 유흥거리 중 하나인 거지. 들어본 적 있어. 뒷골목 녀석들을 납치해다가 누구도 살아남을 수 없는 미국을 만들어놓고 그곳에서 평생 배회하고 싸우게 하다가 절대 다시 밖으로 나가지도 못하고 죽는다고. 여기까지 온 이상 지를 수밖에 없어. Rock Christmas and Eli Reyes does this joke. Okay, he would be totally justified for that though. Oh my god. Isn't the gimmick of these guys paralysis? Isn't this like our first paralysis thing? Let's see. Yes, inflict 1 paralysis on Clash win, on hit inflict 1 paralysis. Yeah, it's a lot of paralysis. And then a very mediocre card. This card sucks. Inflict 1 paralysis, next scene, inflict 1 paralysis. You have the scary one with the 1 to 12. Inflict 2 paralysis next scene. Gain 1 haste. Gain 2 strength. Okay. And then last... So strength is kind of scary because like the buff. Restore 1 light, inflict 1 paralysis on self isn't too bad for us. Meh, okay, this is probably really easy. Let's give it a go. But don't you think our metallic bodies are stronger than your soft flesh? Money, money, money. It must be nice having lots of riches. My body is harder than yours, don't you see? I really like that one Pokemon's interaction with Netzach. Yeah, I know which one you're talking about. That one is really good. Yeah. I like all the little small stories that come up later on in the game. I think it's just a shame that they don't get played, like, sooner. Let's see. On hit, restore 1 light, inflict 1 paralysis on self. I'm tempted to let you hit me with that. For real. That's bad. Eesh. Both of them doing that kind of sucks, not gonna lie. Let's throw that out, and I guess I could try this and hope to win with Art of Defense, and the Clash one will let me do 2 follow-ups. Because you stagger easy from Slash. Why didn't you invite me to drink? Sorry, do you want a drink? No. Yeah. That is that good stuff. That's he's so fucking funny about it. Hell yeah. There we go. Alright. So... I could do this to try to evade everything, because it'll probably work even with the paralysis. Because that should just counter out the paralysis anyways. I want to kill you before you cause us problems. You're gonna do, like, 2 damage. It's fine. Let's go. There we go, look at that. Perfect, Roland. Excellent, excellent, excellent. And dead. There we go. Okay. I want scars on you. It's quite saddening dying scrap metal, not my human body. Thank you for staying with me till the end. Don't be so heartless, give me a moment. Aw. Okay. Is that on use gain strength? That's a little scary, I guess. Not really, but meh. Anyways, you're gonna die now.
Bonk! Holy shit. What's the point of working so hard, replacing your body's machinery? Don't be so heartless, give me a moment. Okay. Meh. Let's go. Yonk, and yonk. And now you're dead. And there we go. I probably won't get many books. I should probably think about trying to grind more books if I'm not going to be doing any grinding. I should probably think about getting more books in the fight that I do. And not just breeze through them right like this. But like, do I really need Brotherhood of Iron? They suck so bad. Do I really need that? 고철덩이에 뇌를 집어넣는 건 역시 좋은 생각이 아니야. It's really funny he's 약한 talking 인간 about this. 몸보다는 낫지 않아? It's like, yo, you should 원래 몸을 유지한 put 채로 your brain in 강질 수 metal 있는 bodies. 방법은 꽤 있어. Meanwhile, all the Sephiroth. 아니, 오히려 선택지가 더 많지. 문신 시술, 의체 부착, 약물 강화 등등. 돈만 있으면 다 가능해. 하지만 기계로 몸을 갈아타는 것은 일방통행이야. 돌이킬 수 없어. 의체라 해도 결국 인간과 닮게 만들어져서는 안 되거든. 바로 인생 밑바닥으로 추락하는 거야. 그러면 언제 뇌를 집어넣는데? 하나는 급하게 큰 돈이 필요할 때, 자기 몸과 장기를 말 그대로 팔아 넘겨서 목돈을 마련할 수 있거든. 두 번째, 오랜 시간 동안 반복적인 일을 해야 할 때, 쉬지 않고 기계적인 일을 하기엔 저런 몸이 나쁘지 않다고 들었거든. 고장나도 빠르게 교체할 수 있고 직접 욕구도 조절할 수 있으니까 그렇겠지. 오랜 시간 동안 반복적인 일. 몸이라도 새로 구해보려고? 잠시 옛날 생각이 났을 뿐이야. Damn. Alright. What are we getting out of this? Can I get anything good? That's not bad. Okay. Alright. Passive is on a successful attack, inflict 1 paralysis at a 75 or 25% chance next scene. This actually isn't a terrible passive, like at all. It's a shame there's better passives because like this can be like used in a lot of funny ways. Let's just make sure we have a lot of attack dice on what we're planning here. That should be fine. Alright. New Abno time. Scorch Girl! We have this one in Love Core. Oh, hell yeah. I woke up again. Oh hey, welcome back. Just grasping onto that shard max stick like it's its only hope. What if instead of skitter away, I'm forced to use a single Kenard card? That is way more interesting, and I like that a lot, because there's a lot of options there. I would be down for that. Alright, so this fight is... she gets 1 light every turn. And she loses half her health when we kill a matchstick. So, our goal is to kill matchsticks, and then when she does, she stops charging her move that kills us. Canard Seal of Approval. I think I'd be down for trying that. Let's see. You're both weak to Blunt, which kind of sucks. I can do this. Yeah, I don't really want to take the burn. I guess I could do this. It eats the evade die. And then the other evade die goes unused. There we go. Not bad at all. It'd be a single deck that needs a single Kennard card, or every deck that needs a single... I think one... I'll try every deck, and we'll see how annoying it is. Let's put it that... And then if it's really annoying, I'll do one deck. I'll try every deck has to have a Kennard card. Let's see. Another time for a little test on the same one. There we go.
And now we just kill it. All done? Okay. How does burn work in this game? Burn is you take burn damage and then subtract a third of the stack. Okay. Much worse than in Limbus. Turn to ash and the poor thing. Yeah. One more time. Okay. Again. What are you doing? That again? Alright, I'll try gut harvesting and see if that's enough to kill you. Damn. In Limbus Burn, the way Limbus Burn works is it has potency and count. So if you, and then every turn it lowers one count down. Or so if you have 30 burn on a 10 count in Limbus, you take 30 damage, and the next turn, you take 30 damage again, except it's on 9 turns remaining. In Ruina, you subtract half the burn stack every time you take damage. So in Ruina, if you had 30 burn, you'd take 30 the first turn, and then you take 20 the next turn, and then you would take, like, 14 the next turn, and so on and so forth. Charge potency is weird because it's basically just charge. It's basically count, but for charge. It's used in a few IDs, and it builds up over time, and generally makes all your charge skills stronger every time you spend, like, a full stack of charge count. Anyways, don't like where this is going at all. This is, like, really bad. Like, really, really bad. Maybe I'll be fine. Ow. I'll be fine. Surely I'll be fine. Okay, there we go. That wasn't scary at all. Holy shit. Maybe W Core Honglu's like a really solid unit. So like I think if I was gonna Uptie 4 one of them, I think Honglu's fine. Uptie 4. Uptie 3 W Core Faust is good. She gets better the more charge units you have. Like Uptie 3 W Core Faust is fine. It's not the best in slot for charge, but you can't get the best in slot until next season now, because the best in slot would have been multi-crack. Yeah, no, the passive is really good. Yeah. Alright. 어때? 일은 좀 할만해? 네, 조금 어려워도 열심히 분류하고 있어요. 다행히 성과는 있는 것 같네요. 듣기 좋은 소리구만. 근데 전에 피가 흐르는 몸이니 뭐니 엔젤라가 그랬잖아. 넌 인간이 아니었어? 의체 같은 몸이었어요. 다시 돌이킬 수 없는 상태의 모습이었죠. 의체 시술을 받았다가 다시 예전 사람의 몸으로 돌아갔다는 건가? 그것도 대단한데? 이것도 도서관의 힘이겠지? 네, 그럴 거예요. 역시 도서관은 내가 알고 있는 상식이 죄다 무너지는 곳이야. 근데 되돌아온 몸이 그다지 마음에 들지 않나 봐. 좋죠. 하지만 이런 걸 바란 게 아니에요. 전엔 무슨 일을 했길래? 그러게요. 예전의 전 뭘까요? 믿기지 않겠지만 이건 제 3번째 삶이에요. 도서관과 사서들에게는 많은 역사가 쌓여있죠. 3번째라고? 뭐 막 되살아나거나 그런 건가? 엄밀히 말하면 3번째로 기억을 더 씌운 거예요. 예전의 나, 이런 고민은
저도 처음 해보네요. 어려운 문제를 떠안고 These 있구만. cutscenes are nice because give me a chance to stretch. 지금의 넌 뭐인 것 같아? I never get to 전 stretch when I'm playing Lobcore because it's I 모두의 have to be 노력을 hunched over all the 물거품으로 time. 만든 무책임한 It's kinda nice. 녀석이에요. 그리고 It's really nice. 분수에 맞지 않는 일로 okay. 잘못을 범한 멍청이인 것 같기도 하고. Okay, without spoilers, 잠깐. Dawn Kanto, 왜 I 갑자기 don't like it as 어두워지고 much 그래? as Kanto 6 so 일단 far, 진정하자고. but it is very good, 천천히 yes. 숨을 들이마시고 내쉬고 I would put it above 5 and below 6 right now. 들이마시고 내쉬고. 좀 어때? 덕분에 좀 나아졌어요. 고마워요, 롤랑. 당장 어떻게 할 수 없는 일에 대해 연례받자 의미가 없는 걸 제가 누구보다 잘하는데. 할 수 있는 일부터 힘내야겠죠. 좋아. 나도 열심히 할 테니까 1 hour of 예전에 Malkuth free. 자신에 대한 That's 문제는 really fucking funny. 천천히 People 생각해보자고. simp for Malkuth, man. The community calls her Malcute for a reason. What pages are these? Footfalls. Footfall. Okay, so in order, my assessment of these in order. When hit, inflict 1 to 3 burn to the attacker and gain a buff at 40% chance next scene. Inflict 1 burn on hit. This is like pretty much always take for any kind of burn setup in this like this build. There's very few times when you have a burn deck that's not going to benefit from having this passive. Footfalls sounds good. It's when it's at 20% or lower, deal 30% of target's max HP as damage, and inflict 1 to 3 burn upon approaching them, then die. Footfalls looks good because it's like a good like finisher and you get to the next floor, and it can be, but in practice you die often before you get to 20% or lower. If you're getting 20% health, you usually die anyways. So in practice, this never triggers, or when it does trigger, it's not a lot of damage. Matchlight is very, very good. It gives you a chance to damage the user at Ember 4 or higher, but for every Matchlight you get stronger, so it is just a straight power buff now. Every average fight in the floor of history, Jotaro burning alive. Yeah. I'd say if I got offered these, I would probably take Matchlight if I wasn't doing burn, Ashes if I was, and then I would take Footfalls like ever. There's almost always better options later on. I don't have any books to burn, but I could make a constant. Let's see, I want you and... I mean, Focus Strike is still good for now. It's not, like, good, but it's fine for now. What's our next invitation? Is this Streetlight? I think this is Streetlight. No, it's not. It's two acts. What the hell is this? Okay. 아직도 저번 일 때문에 Oh, it's 몸이 Hook 쑤셔 Office. 죽겠어. Okay. 근육통이 생각보다 오래가네. 그래도 어제는 장난 아니었지? 그래, 네가 새로 장만한 Gotcha. 공방 무기가 성능 하나는 죽여주더라. Also, Mantane is so fucking 말도 cool. 마. 신나게 날뛰다가 일이 커져서 예상보다 20명 넘게 더 찢어야 했잖아. It's crazy. 우리 쪽에서 실수한 거라 추가 수당을 받을 수도 없고 말이야. 에이, 또 재미없게 군다. 마지막에는 결국 자기가 What a cool 제일 신나서 design. 방방 날뛰어놓고서는 He's way too cool to 맥켈린이 be 근육통으로 fucking 고생하는 것도 다 this 너 low 말리려다가 on 그런 the pecking 거잖아. order. 그건 미안하다 생각하고 있다니까. 그렇게 신경 쓸 필요 없어. 나도 너희에게 몇 번 신세 졌으니까. 인정하기 싫지만 이번에는 태인 말이 맞아. 우리 모두 어느 정도 성질을 죽여야 할 필요가 있어. 해결사로 일하는 한 필요 이상으로 일을 벌이는 건 좋지 않으니까. 살인 조직 출신이었던 우리가 사무소에 등록돼서 해결사 일이나 하고 있다니. 세상 일이 참 어떻게 될지 모르는 거라니까. 이 사무소도 참 별나? 우리 같은 애들을 받아주다니. 대표가 말했잖아.
조직이 넘쳐나듯 사무소와 해결사들도 넘쳐나서 그만큼 더 개성이 있어야 살아남을 수 있다고. 복장 규정도 다른 사무소에 비하면 굉장히 자극적이지. 그래서 우리같이 날뛰는 녀석들만 득실되잖아. 가능한 대상을 잔인하게 찢어놓고 잘 보이는 곳에 걸어두면 된다니까. 다들 신난 거지. 늘 하던 일이었으니까 뭐. 처음에는 무슨 사무소에서 이런 일을 하나 했는데 상대에게 위협과 경고를 보내는 역할을 해줘야 한다니까 납득은 돼. 실제로도 꽤 먹히는 것 같고. 그래도 아직은 뜨내기 조직이나 돈 없는 녀석들만 의뢰해서 말이야. 이 사무소 아직 갈 길이 멀어 보인단 말이지. It's funny because like these guys are getting a lot of build up, and 사무소를 again, they're just 하기에는 gonna kind of die. 꼬리 쥐새끼들 모아놓은 것 같긴 하지. There's been like no real fights yet. 대표한테 호출이 왔어. 새로운 일이 있으니 돌아오라는군. 요즘 사무소는 저런 근본 없는 녀석들까지 쑤시고 다니는구만. 아주 그냥 포화 상태야. 개나 소나 해결사 일을 하고 있으니. 그건 자기 얼굴에 침 뱉기가 아닌가 봐. 내가 이래봬도 한때는 좀 잘 나갔거든. 여러 가지 일이 있어서 밑바닥 인생이 됐지만 그래서 너는 무슨 일로 먹고 살았어? 난 이것저것 안 가리고 다 했어. 능력에 맞는 일을 한 거지. 그래? 그러니까 제대로 된 일은 아무것도 하지 못했다는 거네? 와, 정말 눈뜨니 새로운 공간이네? 특이점인가 뭔가 하는 그런 건가? 요즘에는 놀랄 일들이 많네. 환영합니다, 손님. 안녕? I forgot. 굉장히 튼튼한데? 몸에 돈 좀 부었나 봐? I forgot that Aoki opens with hi by trying to just fucking murder Angela. It's really fucking funny. 벌써부터 Holy 그렇게 힘을 빼실 my 필요 God. 없답니다, 손님. 곧 전력을 다해 날뛰셔야 할 테니까요. 나긋나긋하게 말하는 거 기분 나빠. 너 인간 아니지? 어라? 표정 변했어. 정말 아닌가 본데? 또 놀랍군. 도시에서 인간 이외의 지성을 지닌 것을 만나는 건 정말 드문 일인데. 그러게 말이야. 정말 돈 좀 될 일인 것 같아. 당신의 책을 찾으실 수 있기를. I think I'm gonna try to use Malkuth's floor here, just because I want to make sure the floors get screen time. Upon defeating enemy, gain 1 strength next scene. That's not gonna be relevant because we're not gonna die. Rampage is a pretty good page. It's a direct upgrade to a lot of the stuff we've been using as like our big kill shot pages. So I'd really like to get some copies of this. Mutilate is also a page that I really like because the HP recovery is decent and has some synergy in a little bit. Preemptive Strike is meh. And that's it. Okay. I am also going a little slower on the fights than I would because I want to kind of get my thought process. A lot of times I P-space through these early fights, and last time I played this I was doing a P-space run. I made it all the way up to the last tier of Star of the City. I was like trying to figure out how to get past some of the Abnos up there. But I made it like really far with only P-space. Just kind of fun. Let's take one hit. I promise. Can you even stand still? You aren't quaking your bones, are you? Alright, what do we got? We got 1 to 4 recover in HP. Meh, okay. Let's see. Neither of you are really weak to slash, but that should kill you anyways if it fires. Let's go. Nice and nice. Okay. Excellent. Okay. Double stagger is a great way to start. We'll use focus strikes to kill the one with more health, and Malkuth can use this with the double attack dice, and that should be kills on both. Okay.
technically I'm inflicting bleed, it just doesn't matter. Technically I'm inflicting bleed. Alright, Tane has this unique page, which inflicts more bleed, and has a decent evade die for Yun stuff. You have Overpower, which is inflict 2 bleed. 5 to 6 is a really good roll this early on. Wish Retaliate. Let's see. Like, this one is also a very solid page. That first one of, like, on Clash win, lower the max value of the opponent's next die. This can potentially be a really strong page. Yeah. Overpower is the one I'm really hoping for here. Like, Overpower and Rampage are the one I'm really kind of shooting for. Because they're so consistent. If I was going to use... Okay. Rampage is also good for another thing, though. Or not Rampage, like, the Overpower is also really good for another reason. That's because how emotion coins work. The emotion coins, because when you get emotion coins, you get positive when you kill enemies, when you win clashes, and when you roll the max value in a die. You get negative coins when you lose clashes, when your allies die, or when you roll the minimum value. So cards like Overpower, where it has like a range of 1 value, are really good because it's a guaranteed emotion coin. So Overpower is, it's going to roll 5 or 6, so it's always 1 emotion coin, and it's probably going to win a clash. So on its own, just for playing it, we get 2 emotion coins just for playing it, which is very strong this early. You're right that the 1 to 7 isn't very hopeful, however, it does stack with Yun. So instead of it being a 1 to 7, it's actually a 4 to 10, which is really fucking good. Get ready, I'm gonna win this for sure. Why don't you just hand over the goods before we mess you up real bad? And we're totally prepared for this. Let's see. Meh. Eh. Sure. What are you using? You're also using track. Meh. Okay. Ow. Bonk. 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 I want to get some extra pages out of these if I can't grind them. I'm going to grab Matchlight because we're not running burn. Matchlight on you. I guess I'll do Ashes on you. That's fine. I could have done the other way. I'm going to leave you alive because I want to try to get some more pages out of you and get your emotions up. So we're going to spread out the damage more than I would normally. Only because I can't grind. Okay. Let's see. There we go. Don't die, don't die, don't die. Okay, good. Good. Cool, okay. That should get us some more drop rate. Now it's more okay to kill them. There we go. Alright. You're using Rampage, which is scary, so our Rampage counter is going to be You're Too Slow and Pray. That we roll higher with the very big values. 1 to 4, 1 to 6 probably loses to God Harvesting. Let's give it a go. Yeah. Yeah, it loses to God Harvesting. Woo! Yeah! Look at that. One shot, one shot, one shot. Woo! Hell yeah. I love You're Too Slow. It's such a good card. The extra buffs are just, it makes it so easy to just do things.
Very, very, very solid early card. Your Too Slow is solid for like a lot longer than it should be too. 이번에도 잘해줬어. 저 손님들 덕분에 사무소라는 곳에 대해 더 깊이 알 수 있을 것 같아. 그 뭐냐, 녀석들이 했던 말 너무 신경 쓰지 마. 지금 위로하는 거야? 위로라고 해야 하나. 네가 인간이든 아니든 난 별로 신경 안 써. 신선하네. 그런 위로를 들은 건 꽤 오래전 일이니까. 그것도 단 한 명한테만. 뭐 지금은 인간의 시대니까. 인간의 시대? 정확히 어떤 뜻이지? 야야, 그렇게 쏘아봐도 말이지. 나도 빠삭하게 하는 것은 아니야. 인간도 아니면서 지성을 지닌 존재들은 도시에서 적극적으로 외곽에 몰아냈어. 정확한 이유는 모르겠지만 그 일환 중 하나로 인공지능 윤리 개정안 같은 것도 생겼고, 감정과 욕망을 느낄 수 있는, 그러니까 사람과 다를 바 없는 기계를 만들어내는 것은 진작에 가능했지만 바로 그 점이 문제였던 것 같아. 그래서 인공지능 윤리 개정안으로 기계는 물론 의체조차 인간과 유사하게 만들 수 없도록 지정한 거지. 몇몇 예외가 있어 보이지만. 저들 말처럼 난 인간이 아닌 만들어진 기계야. 정확히는 내 설계의 원본인 인간이 있고 원본 내의 일부를 사용해서 만든 기계지. 의체도 아니라 의체 같은 것도 아닌 순수한 기계야. 뇌를 사용했다며? 원본 내의 전자설계 복사본을 사용했을 뿐이지. 내 몸은 순수한 기계야. 왠지 그럴 것 같긴 했어. 그리고 세상 물정 잘 모르는 걸 보니까 밖도 못 본 채 갇혀 산 것 같고. 그렇다면 조심 좀 해야 해. 특히 언젠가 이곳을 나갈 거라면 말이야. 넌 인간의 모습에 감정도 있고 욕구도 있는 지성체인 거로 봐서 완벽하게 윤리 개정안을 어기고 만들었겠지. 머리에서 그런 건 또 귀신같이 잡거든. 이 머리는 도시 전체를 주무르는 음습한 놈들이야. 아마 만날 일은 전혀 없겠지만. 아무튼 애초에 이 도서관이라는 장소 자체가 굉장히 위험해. 여기에 있는 사서들도 뭐랄까, 인간이자 인간이 아닌 것처럼 보이니까. 네 말대로야. 감정을 느낄 수 있도록 설계된 나는 까마득한 시간을 끝나지 않을 것 같이 반복하는 무대 위에서 보내야 했어. 심지어 끝난 줄 알았지만 끝난 것도 아니었고 말이야. 야, 널 설계하고 만든 놈들도 대단하다. 이유는 몰라도 머리에서 지정한 규칙을 어기는 건 보통 깡이 아니라면 저지를 수 없는데 말이야. 결국 다 머리의 방식으로 처리될 뿐이거든. 네 말대로 다 죽었지. 그래도 도서관은 안전할 거야. 안전할 수밖에 없는 곳이니까. 들어오는 것도 나가는 것도 자유롭지 못한 세상은. 또 자기가 하지 말라고 해놓고 뜬구름 잡는 소리 하네. 무슨 말이야 그게? 언젠가 이곳을 나가서 날 이 꼴로 만든 모든 것에게 되갚아주고 자유를 얻을 거야. 아무튼 난 별로 신경 안 써. 그건 그거고 이건 이거니까. Compared to Roland, she's so edgy. Oh my god. 어디 보자. 이 친구는 2층의 지정사서 예소드. 기술과학 분야 서적의 담당이군. 안녕, 난 롤랑이야. 엔젤라의 시종이지. 기술과학의 층을 담당하게 된 지정사서 예소드입니다. 엔젤라와는 다른 차가운 시선이 느껴지는 건 착각이려나? 뭐야? 설마 너도 듣기 싫은 말 들으면 폭력으로 해결하는 타입이야? 넥타이가 풀어졌군요. 고마워. 상냥한 친구였구만. 엔젤라를 순순히 도와주는 이유가 무엇입니까? 나야 뭐 도와주는 것 말고는 선택지가 없으니까. 말쿠트도 그렇고 너도 엔젤라가 마음에 들지 않는 거야? 당연하지 않습니까? 엔젤라는 우리의 소원을 마지막에 무참히 짓밟았습니다. 복잡한 이야기인 것 같구만. 그럼 넌 왜 사서로 일하고 있는 거야? 그런 거래였습니다. 거래라고? 도서관에 층이 잠겨있고 사서들이 잠들었다고 하는 것도 그 거래라는 것과 관련이 있겠군. 복잡한 이야긴 질색인데
그것도 감정적인 문제라면. 어쨌든 너나 나나 엔젤라를 도와야 하는 거잖아. 그렇습니다. 그럼 앞으로 잘 부탁해. 자, 뭡니까? 악수 몰라? 잘해보자는 의미의 악수. 이왕 이렇게 된 거 인상 풀고 잘해보자고. 말쿠트처럼 너에게도 책을 전달해주면 되는 거지? 그렇습니다. 저는 그 중에서도 도시의 기술과학에 대한 책을 분류합니다. 당신이 할 일과 제가 할 일은 명백하니 이쯤에서 돌아가 주시죠. 예. 안 그래도 그러려고 했습니다. Alright. 1TM acquire. And oh, it's another fucking cutscene, isn't it? It's another fucking cutscene, isn't it? Do you not have time to think about the terror of the end of the song before the 뒤틀림에 대해 하나 협회나 치바의 일과에서 내려온 보고는 더 없나? 네, 아직 상황을 주시하는 중입니다. 하지만 유효한 후보는 몇 개 있습니다. 도시 질병인 꿈의 세탁소와 어제의 약속, 그리고 도시 전설인 톱니 교단 정도입니다. 이거 영 시원치 않구만. 아, 그리고 이번에 도시 괴담으로 지정된 도서관이란 곳도 후보에 있습니다. 위에서도 잡히는 게 없으니 마구잡이로 늘려대는군. 책 정리하는 것도 꽤 익숙해져가네. 순순히 도와주는 이유가 뭐야? 어? 네가 안 도와주면 날 죽여버린다면서. 게다가 혼자서는 여기서 나갈 수도 없고. 공포에 의해서 행동하는 사람이라고는 보이지 않는걸? 난 꽤 많은 사람들이 공포에 사로잡혀 바닥을 기는 모습을 봐왔거든. 그런 예전 일들로 미루어봐서 넌 단지 죽음이 두려워서 도와주는 것으로 보이지 않아. 무슨 일을 해오던 거야? 솔직히 말하자면 나도 이곳에서 알아가고 싶은 게 있어. 무엇을? 넌 이 도시의 책을 모아감과 동시에 단 하나의 완전한 책을 얻을 것이라고 했지. 그렇다면 나도 그 과정에서 재밌는 것들을 경험해 볼 수 있을 것 같았거든. 어차피 지금 나가봤자 마땅히 할 일도 없어. 밑바닥 해결사 인생의 반복이지. 그리고 무엇보다 나도 알아내고 싶은 것이 하나 있어. 이곳에서 너의 일을 돕다 보면 알게 될 수 있지 않을까 기대하고 있거든. 이해관계가 일치했다는 거네? 그래, 내가 널 이용하는 만큼 너도 날 이용할 수 있지. 하지만 조심해. 어설프게 이용했다가는 정말 죽을 수 있으니까. 무슨 말을 그렇게 살벌하게 하냐? 전에 무슨 일이 있었길래 늘 날이 서 있는 거야? 캐묻지 않는 게 좋을 거야. 이번에는 팔다리를 천천히 녹여줄 수 있으니. 말을 못하겠네. 저 궁금한 게 있습니다. 질문 받습니까? 뭔데? 가려서 묻도록 해. 경고는 했으니까. 이곳의 사서들은 대체 뭐야? 인간은 아닌 것 같고, 그렇다고 기계나 인조 생명체도 아닌 것 같은걸? 예전 이 시설에서 이용만 당해왔던 환상체라는 존재들과 직원들, 나와 다를 바 없는 존재들이야. 인간으로부터 비롯된 채 한껏 이용당할 대로 이용당하고 버려졌지. 지금도 이용당하고 있는 것 같은데. 망가져버렸어. 금방이라도 사라질 것 같이 옅어진 존재를 인간의 몸과 책으로 묶어두고 있을 뿐이지. 내가 할 수 있는 건 나와 사서를 자유롭게 할 책을 찾는 것뿐이야. 사서들을 밖에 풀어둘 거라고? 그러지 않고서야 나뿐만 아니라 너도 나갈 수 없을 텐데. 너의 몸을 복구하는 데 있어서 같은 힘을 사용했으니까. 이것 하나만 기억해. 손님들이 펼치는 수많은 책을 모으다 보면 결국 모든 게 담긴 단 하나의 책에 도달할 수 있다는 걸. Alright. No. Do I have any books I can burn? I guess I can get the hook off his books. Alright. Let's see what I get. Well, shit. Okay. That's not ideal. 3 McCall and 3 Naokis. Okay. I got 1 copy Overpower. I got a few
few overpowers. I got some rampages. We should be fine. Okay. So let's see. I want 3 rampage, 3 overpower, and 3 endure. And then for you, I want the airy copies, and I want also 3 rampage for you. There we go. Oh yeah, we have general invitations now. Okay. Oh, I only need the book attain? Interesting. Alright. 이것도 아니고 저것도 아니야. Oh yay! 아, 이거다 싶은 게 없어. 아이, 피에르. 이번에는 싱싱한 녀석들로 가져와 봤어. 상처가 좀 심하긴 해도 아직 살아있긴 해. 뭐야? 신메뉴 개발이 한창인가 보네. 어서 오지. 요즘에는 메뉴도 메뉴인데 재료가 부족해. 그래도 잭 덕분에 당장은 걱정 없겠지만 말이야. 어쩐 일이야? 브레멘 음악대에서 더 이상 재료를 안 팔아주겠대. 그 괴짜들은 워낙에 변덕이 심하니까. 그럼 꿀꿀이네에선 뭐래? 거기도 마찬가지야. 결국 예전처럼 너랑 내가 직접 구해야겠어. 아쉽지만 늘 구하러 가던 곳은 막혔잖아. 그 뭐냐, 츠바이 협회가 치안 담당을 맡아버려서. 새로운 유통 경로를 뚫어봐야지. 이왕 하는 김에 새로운 재료들도 적극적으로 써보려고. 지금까지는 너무 말랑한 녀석들만 써왔으니까. 슬프다. 피에르가 해주던 찰떡 솜파이 맛있었는데. 아쉬워도 어쩔 수 없어. 질 좋은 고기를 주던 거래처들이 등을 돌렸으니 아무리 좋은 메뉴를 만들어도 미식가들에게 점수 따기엔 재료에서 경쟁력이 떨어져. 피에르는 파린의 셰프가 옆에였지? That most of the PR fan art that exists is of Ryoshu's ID for her. 모두에게 There's 늘 very little fan art 아찔하고 of actually just 자극적인 맛을 Pierre. 선물하잖아. 새로운 재료라면 어떤 걸 시도해보게. 고기가 흐물거리긴 해도 나이가 있는 재료들이 구하기 쉬울 텐데. 호불호가 갈리지만 좋아하는 사람도 있긴 하니까. 난 그런 적당히 타협하는 어쭙지 않은 식당들과는 다른 맛을 추구할 거야. 도서관이라고 들어봤어? 그곳에 인간이 아닌 것 같아. 아직은 도시괴담일 뿐이지만 외곽이 아니고서야 괴물고긴 얻기 힘들잖아. 오, 그건 좀 기대되는데. 그렇지? 안 그래도 도서관에 초대장이란 것을 받아둔 게 있거든. 미식가 녀석들에게 파리네 셰프 못지않은 자극적이고 신선한 맛을 선사해주겠어. 그러니까 잭, 너는 나만 믿고 따라오면 된다고. 그럼 오늘 가져온 이 재료들은 어떡할까? 아, 그 녀석들은 미리 잼으로 만들어두자. 산채로 담글 거니까 마취제랑 억제기 달아놓고 반죽기에 넣어. 고기잼 좋지. 네가 좋아할 줄 알았다니까. 아, 전에도 말했지만 머리부터 넣지 말고 다리부터 넣어둬. 안 그러면 마취제나 억제기를 달아둔 이유가 없으니까. 바로 죽어버리면 맛이 안 난다고. 뒷골목에서는 인간을 먹나 봐? 그런 악취미를 가진 미친 변태들이 꽤 있지. 근데 아무리 뒷골목 사람이라도 인육을 먹는다고 당당하게 말하지 않아. 오히려 돈 좀 있는 녀석들이 사람 고기를 찾지. 뭐 23구 골목에선 일반적이지만 그곳은 수단과 방법을 가리지 않고 궁극의 맛만을 추구하는 곳이니까. 뒷골목마다 다른 점이 있나 보네? 관할 둥지와 날개가 정한 방침에 따른다고 보면 돼. 그래봤자 대부분의 뒷골목은 방치되고 있지.
인간 고기는 특별히 더 맛있는 거야? 몰라. 먹어본 적도 없고 먹고 싶지도 않아. 저기서 구해오는 재료들은 전부 멀쩡한 사람들 납치해서 바로 요리하는 거라고. 미식가들은 그 잔혹함까지 조미료라 생각하며 먹는 것 같지만 게다가 살아있는 채로 고통스럽게 요리될수록 맛있다나 봐. 인간이 인간에게 먹히는 꼴이라니. Couldn't say they believe that, but if like they're actual chefs, 이 wouldn't they 냄새는 know? 새로운 냄새야. Like maybe it is. 썩 좋아하는 냄새는 Maybe the 아닌데. cannibals are right. 잭, 오히려 이런 낯선 곳에서 새로운 맛이 태어나는 거라고. 네가 그렇다면야. 환영합니다, 손님. 전 이곳 도서관의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 와우! 겉이 번지르르한 이런 최상급의 재료가. 분명 겉보기에는 신선해 보이는 최상급 재료지만 피에르, 알아, 아쉽지만 사람은 아니군. 하지만 오히려 그래서 더 기대돼. 넌 무슨 맛일까? 저를 어떻게 하실 수는 없답니다. 그건 해보기 전에 모르지. 참아, 잭. 품위를 지켜야지. 우리를 이 멋진 곳에 초대해 주신 분이잖아? 신뢰를 범해서 죄송합니다. 저희를 초대해 주신 엔젤라님, 입장해도 되겠습니까? 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. So let's look at them. So instant cooking is an amazing passive, and we will be abusing this later on if we get Pierre's. Recover 10% HP upon defeating an enemy is like 13 health per enemy kill is not terrible at all, even for late game stuff. 4 points is expensive, but there's a few fights where it's still worth it. 0 cost 3 to 4 inflict bleed isn't bad at all. Cooking prep is there's a funny story about this, which is that when they made the Ryoshu Pierre ID, they had to change her skill 1 name from cooking prep to prepare cooking, because since Ryoshu abbreviates things, it would be abbreviated a little badly if it stayed as cooking prep. Cruelty. Recover HP equal to stacks of bleed is potentially abusable later? Potentially. Recover 4 HP is not very good. Like, I can cook anything, it's meh. Inflicts 2 bind. I don't know if I've ever used that card. I did not know it inflicted bind. Inflict 1 paralysis next scene. Meh. Should be pretty easy. And he recovers 2 HP at the start of every scene. This is also actually decent passive. I wonder how you guys taste. Can I cut a chunk off of you? You guys are humans, right? Even if you aren't, we welcome new ingredients. Let's see. 1 to 6, 4 to 4. I mean, I can probably just endure that out. And her with the paralysis in exchange. You're firing that. I mean, I can probably just overpower that and then win. Like so. There we go. Matchlight for you. You're using trimming ingredients. 1 to 6, 1 to 4. I can probably endure that out again. You're using appetite, so I'll counter with a rampage to get a lot of damage off. And a stagger. Perfect. Beautiful. Alright. This has matchlight, really? Okay. So I'll probably kill. I could just
that. That probably kills both of them. No, it does not. Okay. I never thought I'd be an ingredient myself once in my life. How about the promise you made with me? That can be endured out. Do I have a rampage? I do. That should kill on the second go. Yeah, that's fine. There we go. Nice and easy. Yeah. It's a concerningly small amount of books, though. 오, 미친 놈들이야. 저런 녀석들하고는 상종 안 하는 게 좋지. 그래도 너보다 예의는 있던데. 여기서 어리숙한 사서님께 드리는 삶의 지식 하나. 뒷골목에서 예의 바른 놈을 만나면 무조건 튀어라. 정신 나간 녀석들이 모두 예의 바른 건 아니지만 예의 바른 녀석 중에 미친 놈들이 꽤 있다고. 그러면 예의랑은 상관없는 거 아니야? 자, 여기서 두 번째 지시. 미친 놈들은 언제나 일정한 비율로 존재하기 때문에 특정 기준으로 분별하는 건 의미가 없다. 개소리야. Alright. Yesod. Alright, let's grab my books first, and then maybe I'll do Yesod, and that might be it for tonight. Let's see what I'm gonna get. First, the role that appears in these cutscenes has the same effect as that one Goku PNG. It feels edited in, yet it's real. That's fair. Ah, no Pierres? Ah. Okay. That's fine. Maybe, okay, I'll guarantee to get one of her if I burn another book. I do still have a chance to get Pure General Invitation. That's a good point. Alright. Yesod's deck. I guess we'll go for Jack then. Jack's actually a good one here because the extra healing can kind of outpace some of the shit we're about to run into. Let's see. Okay, this is gonna be interesting. How the hell am I gonna do this? I need, like, block dice, I guess? I could go through some cooking prep to start. And then maybe I could also just give Yesod like Malkuth's deck. Basically. Well, not Malkuth. Let's see. I want some of you. And that way there's some blocks for the heavy hits that are about to come up. And then maybe a gut harvesting and a rampage for my finals? Does that work? We'll try it. We'll see. We'll see if this works. It's Forsaken Murderer time. We'll see if this is good enough. Alright. Right, weak to slash, so that's good. Deal double stagger damage on successful attacks. All dice lose 4 power when the character stays effect. So the bleed was probably a good idea. What are you using? 1 to 3, 1 to 3, 1 to 3. Okay, yeah, gut harvesting counters that pretty nicely. Nice.
Rampage will fuck it up pretty bad here. We can try that. I mean, I kind of want to waste all my light, though. Little test, maybe? Let's see. There we go. And that's the big scary page that I was kind of worried about. I remember that shit hurting a lot. I can't clash if you don't have status effects. So this is just gonna hurt. I guess I could do this. Ow. Ow. Yeah, okay. That wasn't ideal. Let's give that another go. That didn't happen. I did not die to Forsaken Murder. I definitely did not forget to apply bleed on the turn where it was gonna kill me. That definitely did not happen. Okay, so let's just give it another go. Okay. It's fine. Okay. Now we just do this, and I should win, because you have a negative status effect. And there we go. See, I didn't die to Forsaken Murder. That would be super fucking embarrassing. Ha 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 ha. Do I push for the... I don't think I kill. So I think I play it safe here. Like that. Yeah. There we go. Alright. You are now using the thing. Yes, yeah, I was right to play it safe. And now we can do Rampage and Flim. Okay. Oh, or the bleed can take it from me. The bleed can take it from me! Okay. Cool. See, we were fine. I was never worried at all. Ha 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 ha. Fuck that. That's not a good omen. 정렬된 책들 각 좀 봐. 무서울 정도의 집착이 느껴지는군. 이번에도 옷이 흐트러져 있군요. 고맙긴 한데 좀 부담스러운걸? 정갈한 몸가짐으로부터 제대로 된 마음가짐이 나오는 것입니다. 뭐 일단은 고맙다고 말해줄게. 무슨 일로 오셨죠? 책도 전달해주고 겸사겸사 물어보고 싶은 게 있어서 말이야. 말쿠트에게 들었는데 사서들은 예전에 인간이었다면서? 그렇습니다. 전부 싸움 좀 했던 거야? 조직의 행동대장 같은 거였나? 근데 또 해결사 바닥에서 굴러본 내 눈에는 그렇게 안 보인단 말이지? 맞습니다. 당신 말처럼 저희는 전투와 연이 없는 삶을 살았죠. 몇몇 예외는 있습니다만 대다수가 그렇습니다. 그치? 그런데 어떻게 손님들과 그렇게 능숙하게 전투할 수 있는 거야? 책의 힘입니다. 책을 통해 손님들의 힘을 얻으니까요. 아하, 그래서 책이 쌓여갈수록 뭔가 더 강해지는 거였구만. 도서관이라는 공간에서 책은 힘을 부여합니다. 감정도 그렇습니다. 더불어 누군가의 책을 통해서 그들의 육체에 새겨진 감각과 힘을 더 씌웁니다. 그리고 이곳 도서관은 감정을 증폭시키는 공간이죠. 이 책이란 거 생각보다 훨씬 대단하네. 책이라는 게 공방의 시술이나 도구보다도 좋은데? 정보도 정보지만 기능력은 정말 돈이 되겠어. 세속적으로 생각하는군요. 돈에 쪼들려 살아온 사람의 눈물겨운 생존 정신이라 불러줄래? 아무튼 궁금한 점은 해결됐어. 친절한 답변 고맙습니다. 착각하지 마시기 바랍니다. 전 당신에게 좋은 감정은 없습니다. 엔젤라의 개니까요. 뭐 개라니 말이 너무 심하네. 알잖아, 나도 어쩔 수 없다는 거. 어쩔 수 없다는 것이 면죄부가 될까요? 볼일 다 보셨으면 이만 돌아가 주시기 바랍니다.
quick analysis of these pages before I close stream here. Metallic ringing is good early on. Unfortunately, the other two pages here are much stronger for later game. Chained Wrath is very, very, very good almost always, and becomes broken later on. Violence is an average of +2 power on all your dice forever. So this is also just very, very, very good. Yesod has very few bad pages. Yeah. So that is where I will end the stream for today. I will be back here tomorrow to continue more Ruina. I will my plan is I'm thinking I'll do Lobcore attempt on Tuesdays, and I'll make Ruina progress for the rest of the week. And that way I'm still making attempts on Lobcore, but it's not the only thing I'm doing, and I don't lose my mind while I'm doing it. And I'm getting to play something fun. So, thanks for stopping by, Mantu. Anyone else hopped in to watch, I hope you have a good evening. And I will be back here at 6 tomorrow. So, good night, and I hope that you have a real one. Peace for now.